звати Стефані Джонсон, я терапевт. Work together with patients, families, and communities to deliver the highest quality of care. Отож, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, міжпрофесійна допомога це тоді, коли медичні працівники різних професійних груп працюють разом з пацієнтами, сім'ями, доглядачами та громадами, щоб забезпечити найвищу якість надання допомоги. A few key points I'd like to emphasize Тут є кілька важливих речей, які хочу підкреслити. is that patient and family members are key members of the IPC team. Ключовими членами команди міжпрофесійної допомоги є саме сім'ї пацієнтів, самі пацієнти. When we're working, we often work with our patients, not for them, which often can be a mantra within healthcare. Часто ми працюємо разом зі своїми пацієнтами, а не для них, на відміну від того, як це зазвичай влаштовано в системі охорони здоров'я. By delivering health care within an IPC team, the delivery of care improves. Якщо допомога надається в рамках команди міжпрофесійної допомоги, то її якість підвищується. Let's see. Hang on. I'm going to skip ahead for a second and then go back. So, speaking of the IPC team, the Interprofessional Education Commission in the United States which is an organization focused on connecting healthcare professionals to improve healthcare delivery. Defines IPC teamwork as
care that is intentionally delivered Описує таку міжпрофесійну допомогу як догляд, який надається спеціально створеними групами by a group of healthcare professionals who have a collective identity and shared responsibility for patient care. Які об'єднуються спеціалістами, які мають колективну ідентичність та спільну відповідальність за пацієнта чи групу пацієнтів. They go further to state that the team must include Крім того, вони говорять, що команда має складатися з наступних подій. Levels of cooperation, coordination, and collaboration. Вирішує з наступних функцій, які забезпечують координацію, співпрацю та узгодженість. So we're going to go back a few slides. Sorry, I'd switched it, and I don't think it switched. Okay. So, in order to have an effective IPC team, there are 4 key competencies that every team must have. The first competency is values and ethics. So, when working within an IPC team, individuals of other professions must maintain a climate of mutual respect and shared values. The second competency is roles and responsibilities. And this is using the knowledge of one's own role and those of the other healthcare professionals on the team to appropriately assess and address the healthcare needs of patients. But to also promote and advance the health of populations. The third competency has to do with communication. Communication with patients, families, communities, and professionals must be open and responsive and be conducted in a responsible manner that supports the team approach. And then the last competency is teams and teamwork. And this is where you have to apply relationship building values and the principles of team dynamics to perform effectively in different team roles to plan, deliver, and evaluate care that is safe, timely, efficient, and effective. Okay. So this picture captures the essence of IPC. So it starts with the 4 key competencies, which improves and positively influences the direct care of patients and families, and then goes further to positively influence the treatment of community and populations. And then application of the IPC competencies is on a continuum.
And as long as we're always moving forward, we're doing good. І поки це колесо котиться вперед, у нас все добре. So I'm currently a PhD student. Я зараз студент на ступінь PhD. And have studied interprofessional education and care within my curriculum. І вивчаю в цьому міжпрофесійну допомогу. As part of this process, I've completed research with colleagues regarding IPC. В рамках цього навчання я разом з колегами виконав дослідження з питань міжпрофесійної допомоги. And you guys are the first to hear about this. І перші, коли я про це розповідаю. So don't tell anybody. So we completed a survey regarding attitudes, behaviors, and experiences. At our own healthcare center. We wanted to make sure if we're teaching it, that we're actually doing it. So a little background about our health center. It's almost 200 years old, with 478 adult beds, 154 children beds, and more than 80 outpatient clinics. We have over 3,000 employees with a payroll of more than $100 million US. So we are a premier health institution. So we sent this survey to physicians, nurse practitioners, nurses, pharmacists, allied health, and other health professionals. And I want to share just a few results from a few questions. So one question: communication skills are critical for the healthcare team for improved patient outcomes. And across the board, over 98% agreed and strongly agreed. Another question we asked: for IPC to be effective, the healthcare team needs to trust and respect each other. And again, overwhelmingly 98% agreed and strongly agreed. We also wanted to find, does it make people happy? So we asked, working in an IPC environment keeps health professionals enthusiastic and interested in their jobs. What do y'all think they said? Yes. About 75% said yes, they do believe it keeps people more enthusiastic about their job. So, the 4 competencies that we discussed earlier, which, just to remind you, are ethics, so that's the respect and value. Communication,
roles and responsibilities, роли та відповідальності, and then teams and teamwork. а також команди і командна робота. And we asked, rank these for us, 1 through 4. І ми попросили розставити по значущості ці 4 компоненти. And to help you just kind of decipher this chart, І для того, щоб вам показати на цьому графіку, розібратися. it was pretty evenly spaced Тут досить рівномірний був розкид. for all 4 competencies as far as which were ranked as, or which was ranked as first. А по значущості всіх цих 4 компонентів, тобто які з них визначалися найбільш важливими. What this means is that they are all equally important, А це значить, що всі ці компоненти рівною мірою важливі. and that you have to have all of them to be an effective healthcare team. І для того, щоб була ефективна медична команда, важливо, щоб вони всі були наявні. All right, so who can be a part of the IPC team? Отож, хто може входити до складу команди IPC? This is not an all-encompassing list, Це не повний перелік, but these are just a few examples. But at the center of any IPC team is the patient and their family. Це деякі з прикладів, але завжди в центрі уваги будь-якої команди міжпрофесійної допомоги знаходиться пацієнт та його родина. And remember, we're working with them, not for them. Ну і пам'ятайте, що ми працюємо разом з пацієнтами, а не для них. Okay, so now what we want to do is continue with a patient case and put these principles that Stephanie has talked to us about. Зараз ми продовжимо і будемо розбирати конкретний випадок пацієнта і згадаємо про всі ті речі, які нам розказала Стефані, And apply them to a patient. і їх застосуємо до пацієнта. What I would love is if, as we are presenting, if you would be thinking about these questions. І я б вас попросила, коли ми будемо робити презентацію, щоб ви обдумували ці запитання. And then we'll give you a chance to see what you think about it. І ми хотіли потім почути, що ви з цього приводу думаєте. So let's start off with just the first question. Давайте почнемо з першого запитання. So do you see IPC as a possibility where you currently work? And you can just raise your hand if yes. How many people would say yes, that you see it as a possibility? Чи бачите ви можливість міжпрофесійної допомоги там, де зараз працюєте? Якщо так, то будь ласка. Okay. So some people, yes. And as we go through, so just think about where you practice, who might be involved on the team, and what challenges you would foresee. Ну, і коли ми будемо далі з вами ще говорити, подумайте про те, хто міг би в цьому брати участь у вашій команді, які при цьому могли б виникнути складнощі. Interprofessional care is about teamwork and maybe most importantly about respect. Ну, міжпрофесійна допомога, вона стосується командної роботи та, може, це і найважливіше, вона стосується поваги. Respect for the value of each member of the team. Поваги до цінностей кожного члена команди. With the patient's well-being at the center. А в центрі цього благополуччя клієнта. And it's really about all of us working together. Йде в тому, щоб усі ми працювали разом. So the patient case that we would like to present is a patient with ALS, which Stephanie has spoken about earlier. Тож, випадок пацієнта, який ми хочемо презентувати, це пацієнт саме з бічним аміотрофічним склерозом, про що вже згадувала Стефані. How many of you are familiar with ALS? Хто з вас знає про цей вас? Any of you? Хтось стикався? Okay. So this is a progressive neurological disease Це прогресуюча неврологічна хвороба, that affects upper motor neurons and lower motor neurons. яка впливає на верхні та нижні нейрони.
and it results in a relatively rapid decline of strength. І вона призводить до відносно швидкого зниження сили. And most often death in 2 to 5 years. І в більшості випадків до смерті протягом періоду від 2 до 5 років. Without interventions such as a ventilator or a feeding tube. Якщо не даватися до таких втручань, як, наприклад, для годування та штучна вентиляція легенів. So our goal in our interprofessional ALS clinic І наша мета у нашій міжпрофесійній клініці, яка займається цим склерозом, is to maximize each patient's quality of life throughout the progression of the disease. максимально підвищити якість життя кожного пацієнта під час прогресування цієї хвороби. So we are going to be using the ICF model, which hopefully you are familiar with, as a framework for discussing our patient. Для обговорення випадку цього пацієнта ми будемо використовувати модель МК, з якою, я сподіваюся, ви успішно знайомі. There are similarities between this model and the OT models, such as the PEO. Є певна схожість між цією моделлю та моделями ерготерапії, такою, як це попередня модель, яку я представляв. And it encompasses really all of aspects of a patient's functioning. І вона охоплює всі аспекти функціонування пацієнта. What's it? Oh, I see. Okay. So the model did not get translated. Let's see if it's translated on. Okay. Yeah, this one is translated. So this will. Yes? Okay. So here, what I've done is given more details about a patient that has ALS. And here in the health conditions, I want to make sure that you understand that ALS, it affects it begins either as a limb onset or a bulbar onset, and can also я хочу вам розповісти про те, що ця хвороба вона починається або з кінцівок, або з зіремної зони. And can also result in cognitive deficits from frontotemporal dementia. А також може приводити до когнітивних поражень у зв'язку з фронтально-темпоральною деменцією. I've included many, but potentially not all. Я включила сюди багато речей, але можливо не всі. The issues that would be at each of the levels of functioning. Ці питання, які зустрічаються на всіх рівнях функціонування. And we know that the contextual factors and personal factors individualized to the patient Ми знаємо, що фактори контексту, особисті фактори, вони бувають різними у всіх пацієнтів. will influence all of these levels. І впливають на всі ці рівні. So this is our ALS IPC clinic. Отож, це наша клініка міжпрофесійної допомоги, яка займається цією хворобою. These are all of our team members. Це всі члени нашої команди. Every professional on the team sees each patient at each clinic visit. Кожен спеціаліст під час кожного приходу до клініки оглядає кожного пацієнта. And we try to see each patient every 3 months. І ми намагаємося проводити зустрічі з нашими пацієнтами раз на 3 місяці. You are most likely familiar with most of the professionals, but there might be a different title in Ukraine for some of them. But the assisted, we have it labeled as assistive tech provider.
Ну, ви, я думаю, ви знаєте всі назви цих спеціалістів, можливо, вони трошки відрізняються від українських, але тут ми назвали людину постачальником допоміжних технологій. This is someone who helps the OT and the PT with wheelchair prescription. Це людина, яка допомагає ерготерапевту та фізичному терапевту з призначенням інвалідного візка. So here we have placed our clinic activities within the 4 competencies. Тут ми представили клінічну діяльність в рамках 4 компетенцій For IPC. для міжпрофесійної допомоги. And we follow each clinic day with an interprofessional clinic meeting. І після кожного дня в клініці ми проводимо таку міжпрофесійну нараду, Where we discuss together each patient. на якій ми говоримо про кожного пацієнта. And really, if we didn't have that clinic meeting, Якби такої наради в нас не було, we really couldn't call ourselves an IPC clinic. ми не мали права називати себе клінікою міжпрофесійної допомоги. The respectful, intentional communication Ми проводимо такі комунікації з повагою та з увагою, is really a key component. тому що саме це є ключовим компонентом. And also, patient confidentiality is very important Крім того, важливо є конфіденційність пацієнта. and allows our clinic to be felt as a safe environment. Вона дозволяє нашій клініці створити таке безпечне середовище. Okay, so now we're going to go to the video. We've got some videos. We might have to go back and forth between our presentation. But what I want you to do is I want you to describe, think about as you're looking at the patient. Oh, wait. Hang on 1 second. Can you pause that for a minute? Pause 1 second. That's fine. Тож ми будемо перемикатися між презентацією та відео, і коли будемо показувати відео, я хочу, щоб ви трошки подумали. Can we go back to the presentation? Можна ще раз презентацію змінити. So what we'd like for you to do is to describe your contribution, what you think your contribution on an interdisciplinary or intraprofessional team would be. Я хочу, щоб ви для себе вирішили, який був ваш внесок в такій міждисциплінарній команді. And we'll give you a chance to talk a little bit after you see the video. Після відео ми вас попросимо трошки розказати нам про це. So just to give you a brief patient history, Коротко розкажу про історію цього пацієнта. and I'm going to call this patient Mr. Jones, Це пан Джонс, and he did sign a release for us to show this video. і він дозволив нам продемонструвати це відео. So he has limb onset ALS, Те, що у нього двічний аміотрофічний склероз, which means it started more in his arms and legs. він почався на нього з кінцівок, But ALS can be asymmetric. але такий склероз може бути асиметричним. And so his arms are much, much weaker than his legs. Тож його руки набагато слабкіші за його ноги. So on a manual muscle scale, his arms globally are a 2 to 3 out of 5. Отож, якщо подивитися за шкалою оцінки своїх м'язів, у нього м'язи на руках 2-3 бали з 5, By his legs are about a 4 out of 5. а ноги десь 4 з 5. He has no speech and swallow difficulties, so no bulbar difficulties at this point. А у нього немає наразі жодних проблем з тканням чи мовленням, And no cognitive decline. і немає падіння когнітивної здатності. He's been coming to our clinic for about 6 months, Він вже близько 6 місяців у клініці, and he is very active in his community and wants to remain that way. а він дуже активний член роботи, і він хоче, щоб так вони і залишалося. And just to give you guys one key note about ALS, І ще таке ключове зауваження стосовно вічного аміотрофічного склерозу. disease process. У них дуже особливий підхід до реабілітації такої форми.
So typically, we see someone who is weak, Зазвичай ми бачимо слабку людину, and we want to strengthen it, right? і ми хочемо її зміцнити, правильно? But what does true strengthening involve? Але що включає таке зміцнення? Muscle tissue breakdown, and then it builds back up. Тобто розкладається м'язові тканини, а потім знову нарощується. And so you get stronger. Людина стає міцніша. But with an ALS, their muscle tissue is breaking down, but they cannot regain the muscle tissue back. Але що відбувається у випадку з цим різновидом склерозу, це у вас м'язові тканини розпадаються, але назад вони не нарощуються. So our approach is very much focused on compensatory strategies and quality of life. Тож наш підхід, він зосереджений на компенсаторних стратегіях та підвищенні якості життя. We do promote range of motion and daily stretching, however. Однак ми таки підтримуємо певні рухи і щоденні розтяжки. We just don't want them going to the gym and pumping a bunch of iron. Але просто не навантажуємо залізом. Okay. So, can we have the first video? So the first video is going to be Mr. Jones completing bed mobility and then sit to stand. So you guys look at it and tell us what you think you are looking for and would assess and maybe some suggestions. Отож, на першому відео наш пан Джонс встає з ліжка, встає, лягає, рухається. Подумайте, що ви про це сказати. Okay, so there's some subtleties. Can you play it one more time? Можна ще раз. All right. What do you guys see? I want you to talk back to us. Я хочу, щоб ви трохи з нами поговорили тепер. Yeah, and Aaron has the mic, I think. Yeah. Ви релігійні трохи. Don't be shy. Не соромтесь. Anybody have any thoughts? Ну, ось які думки. Okay, I'll give you a hint. Давайте не підкажу. Okay, so when you saw Mr. Jones stand up, what did you notice about his arms and his posture? Коли він вставав, на що ви могли звернути увагу, тому як він тримає руки, як його осанка виглядає? They were just kind of hanging, Руки просто висіли, правда? and he was slumped forward. І він трохи був... See, you guys got it? Так, ось таки помітно. Yeah, so from an OT perspective, what does that mean for us? Що це означає для нас з точки зору ерготерапевтів? So think about putting your coat on. Подумайте про те, як ви вдягаєте So I slip it on, руки притягаємо, and my coat's on. все надягнемо. He can't do that. А він це не може зробити. He can't reach up above him to grab something. Він не може підняти руку, щоб щось взяти зверху. So we really have to work on bringing things low. Тобто нам потрібно опустити речі від нього. I'm going to step away from the mic for a second. Or teaching him to, if he's sitting, to bend forward, to put his shirt on, work it through, and pull it down. And then stand up and let gravity pull it down. Або навчити його присідати, потім сидячи тако натягувати на себе речі, потім вставати і нехай вже вони самі падають на місце. He can't bring his hand to his mouth to feed himself. Він не може годувати себе сам, тому що не може підняти руку. And there's equipment out there to help, like robotic arms that are $50,000 US. Є, звичайно, обладнання, такі роботизовані руки, які коштують $50,000. And then there's some lower tech ones that are around $5,000 US. Є такі менш технологічні речі, $5,000. But sometimes it's as simple as getting a bedside table Але, можливо, є простіші речі, такі як поставити стіл, ліжка. Having someone help prop his arms, Щоб хтось йому допоміг таку скласти. and then he literally can eat. І потім він
подивіться. and pretend I'm sitting. Ну, я уявлю, що я сиджу. So those are a few key things looking at this portion for the bed mobility, and then for the sit to stand that OTs might be mindful of and want to think about, and safety as well, which I'm going to hone in on that just in a second. And Charlotte's going to talk about some physiotherapy. Тож, це такі речі, які може робити ерготерапевт, забезпечуючи підвищення якихось функцій. Ну, і є також окремо питання безпеки, про яке розповість Шарлотта. So in the clinic, Stephanie and I are in the room with the patient together. У клініці ми зі Стефані разом перебуваємо у кімнаті з пацієнтом. And when I watched him move, I thought about also movement strategies. І коли я подивилася, як він рухається, я також подумала про стратегії щодо руху. Things like leveraging his legs to help him sit up because of weakness in his arms. Так, як він використовує, як прикріпав свої ноги, щоб сісти, тому що працює цим нефункціональний рух. But because the main reason and cause of death in patients with ALS is respiratory complications, Але оскільки головна причина смертності серед пацієнтів з цією хворобою – це ускладнення респіраторного стану, I also focus on his posture я також звернула увагу на його поставу, to improve breathing. треба покращити дихання. And I teach diaphragmatic breathing. Я навчаю його діафрагматичного дихання, And I also teach assisted cough techniques. а також техніку кашлю за допомогою. And I'll show you real quick. Я вам покажу. So I will teach him to assist the cough to make it stronger. Я його навчаю, як кашляти так, щоб кашель був сильніший. Okay. Yeah. In this, in what you're going to see next, he is performing what is called a single leg stance, which you may be familiar with. Ну, тут він виконує таку вправу, як стояння на ногі, це ви має бути знайомо. This is a very quick, easy screen. Це такий дуже простий, легкий тест. And it's associated with increased risk of falls Він вказує на підвищений ризик падіння. if the patient can stand for less than 10 seconds Якщо пацієнт не може простояти довше 10 секунд, on either or both legs. на одній з них або на обох з них. Can you play the next video? Balance. Наступне відео, будь ласка. So he's much stronger on the left side, but he still is at risk for falls because of his right single leg stance time. Ну, тобто лівою ногою він стоїть досить міцно, а от правою набагато більше, тому ризик падіння різного підвищений. So I want to ask you guys a question. Do you think that he is more difficult or easier to treat than maybe someone who's dependent and in a power chair? Ну, тобто, як ви думаєте, його легше лікувати, чи складніше, ніж якусь людину, яка не стоїть з інвалідного візка? Just think about it. Подумайте про це. Is anybody brave enough to say? Хтось може щось ставити таке? He's actually more difficult. Насправді з ним працювати складніше. And it's because his legs are strong. І це тому, що ноги в нього сильні, His balance isn't great on one side. і він з одного боку добре тримає рівновагу, And his arms are really weak. але руки в нього дуже слабкі. So as a result, if he were to fall,
Тож, якщо він впаде, what's going to catch him? то його буде ловити. Most likely his face if he's going forward, Скоріше за все, він впаде на обличчя, якщо йде вперед, and most likely the back of his head if he's going back. або він впаде та за задньою стороною голови, якщо він цим заткує. So the implications are huge for safety. Тобто, з точки зору безпеки, наслідки будуть серйозні. So I am going to strongly encourage him to always navigate his environment І я такого пацієнта сильно закликав дуже гарно вибирати, куди йти, як орієнтуватися у оточенні, in the home or in the community або у суспільстві, в громаді. by actually stopping and kind of navigating his path before he gets there. Тобто варто зупинятися і вибирати маршрут, і прокладати перш ніж він кудись прийде. Removing clutter and throw rugs, Прибирати все, що загромаджує прохід, прибирати ці всі полички. and encouraging someone to honestly be beside him if he's going to have to do stairs or a ramp or a curb or is on uneven terrain. І робити так, щоб взимку завжди хтось був поруч, якщо він має підніматися по сходах, чи просто рухатися по якійсь невідній поверхні. And I really want them to honestly almost hang on to him from the back and have his pants І така людина має тримати його ззаду, versus holding on to his arm. тримати його за штани, а не за руку. And why wouldn't I want them holding on to his arm? І чому не тримати за руку? Yeah, he's weak, right? So You could injure it. so we could injure it or possibly even sublux it. Ну, тобто, там сотки м'язи, і можна травмувати цього пацієнта, тому навіть сублюксація можлива. So if we were to ever pull on his arms, then we could pull his joint out of socket. І якщо його потягнути різко за руку, то можна просто видержати з суглоба. So it's always important to teach family members to never pull on our patients with ALS who have weaker arms. Ну, і важливо привчити членів родини, щоб вони ніколи не тягнули пацієнта з такою хворобою, якщо в нього слабкі руки, це руки, щоб не тягнули. And then one other item we might really stress is his tub and toilet transfers and possibly using a transfer tub bench to transfer versus having a big ledge he has to step up and over. Ну і крім того, потрібно забезпечити, щоб в нього було зручний інструмент для переміщення між різними поверхнями, не такий, де треба давати велику висоту. And with the OT input, I am helping to make a decision about what type of assistive device І за допомогою терапевта ми приймаємо рішення стосовно того, які приладдя для допомоги that the patient might need, knowing that his balance is impaired. може знадобитися пацієнту, якщо ми знаємо, що в нього порушення рівноваги. And if his arms are too weak to hold a walker Якщо в нього занадто слабкі руки, щоб триматися за куток or a cane, або за тростину, we would begin the discussion about a wheelchair, ну, будемо говорити тоді вже про інвалідний візок. even though his legs are stronger than his arms. Навіть при тому, що ноги в нього міцніші за руки. Can we have the next video? Наступне відео, будь ласка. Okay, and this one is going to be looking at his gait. Давайте подивимось. He has some humor, so he was telling some jokes just then. Ну так, ну, це в гуморі і жартує. So we are
going to be performing an observational gait analysis. Отож, ми виконуємо аналіз ходьби на основі спостережень. We're going to make decisions of whether he needs a brace for his ankle. І ми вирішуємо, чи потрібний йому якийсь ортез на ногу. And also, we may do a gait speed test Також ми можемо of 10 meters. проаналізувати швидкість ходьби на дистанції. As that is also associated with an increased risk of falls Це також пов'язано з підвищенням ризику падіння. if greater than 10 seconds. Якщо буде більше 10 секунд. So when I'm looking as an OT, I'm going to say his functional mobility versus gait. Ну і якщо я буду дивитися на ерготерапевт, на це як ерготерапевт, я буду оцінювати його функціональну мобільність з огляду на його ходьбу. I'm really thinking about, again, how is he managing in his home and in the community? Я буду при цьому думати, як він пограється з життям у себе вдома чи у форматі. But also his energy level. Але також я буду звертати увагу на рівень енергії в нього. Because while he looked okay here, not great, Тому що тут у нього це більш-менш непогано, хоча й не добре. the more he walks, the more fatigued he becomes and the more he starts to go forward. Тому що що більше він йде, то більше він втомлюється і більше починає нахилятися вперед. So ALS is a disease process that really can impact energy. Отож, аміотрофічний склероз – така хвороба, яка серйозно впливає на збереження енергії. So I educate him on simple techniques for energy conservation and work simplification. Ну і я його навчаю якихось простих прийомів для збереження енергії та спрощення роботи. And sometimes it's as simple as he has a pretty long hallway, sitting a chair halfway in the middle so he can sit and rest if he's going to the bathroom or to his bedroom. After he rests, he can proceed. Ну і це може бути щось зовсім просте, скажімо, його там довгий коридор і так посередині поставити крісло, де він може присісти, якщо йде туалет, то трошки відпочити, а потім рухатися далі. So, does that make sense from what you guys saw? Ну, це логічно так, ви що бачите, правда? Does anybody want to add anything? Може хтось щось би додав? So one way that in clinic for Mr. Jones, the last time we saw him, the PT and I collaborated, is we actually taught him how to fall, but then how to get back up. Ну, і останнє, про що ми говорили, коли там працювали спільно з фізіотерапевтом, з цим паном Джонсом, ми обговорювали з ним про те, як падати, і про те, як після цього піднятися. And I was going to do it except for the fact I'm in a dress and 4 months pregnant, so I should probably hold. Yeah, I said I was going to demonstrate how to fall except for the fact I'm in a dress and 4 months pregnant. Так, я показала, як ми його навчали падати, але я просто у сукні і бачив, на 4-му місяці, то не буду. So probably not a good idea. But I'll kind of halfway show you. Але я трошки покажу. So we basically encourage him, especially if he's going to the side or back, to try to tuck his arms as best he can and kind of drop and kind of roll into his side versus going straight back. So it almost like he crumbles down to fall. Does that make sense? Йдеться про те, що йому треба при падінні підбирати якомога більше руки і намагатися завалитися трошки на бік, щоб не впасти повністю назад. And then we always encourage them, assess if they do fall, make sure nothing's hurt, nothing's injured, no head injury. Ну і ми говоримо пацієнтам про те, що треба оцінити свій стан після падіння, переконатися, що немає травми голови. And then rest Відпочити. and get your senses back because after a fall, you may be nervous and anxious. Трохи заспокойтесь, тому що якщо ти впав, ти починаєш нервуватися і проводитись. So if that means getting a pillow and taking a nap, then Ну, тобто, можливо, навіть перелягти поспати. do it. Якщо коли подушки поруч, давайте. And then
teach them how to get back up, which is basically getting onto all fours and going to a heavy piece of equipment and kind of crawling up on that piece of furniture. Sorry, not equipment, furniture. Ну, і потім як вставати, тобто це стати на 4 кінцівки, також спертися у якийсь важкий предмет меблів і чіпляючись за нього встати. We also collaborate very much so on assistive devices that he may need along the way as well. Ми також багато покладаємося на такі допоміжні засоби, які можуть знадобитися. Especially walking devices in a power wheelchair. Ну, зокрема, це може бути пристосування для ходьби та електричний візок. Okay, so when we think about the research support for IPC in an ALS clinic, it's very much within the literature. Ну, якщо говорити про те, що таке команда більш професійної допомоги у спеціалізованій клініці, багато всього описано в літературі. And overall, a patient for ALS being seen in an IPC clinic has overall improved survival. Ну, в цілому ми бачимо, що показники виживання для пацієнтів з вісними атрофічним склерозом у клініці міжпрофесійної допомоги вищі. Improved prognosis. Кращий прогноз. And death rates are reduced. Рівень смертності знижений. But more important, well, not more importantly, but as equally as important is it allows for an increased maximization of quality of life. Але не менше важливо те, що при цьому максимально підвищується якість життя. And not just for the patient, but for the family as well. І не тільки для самого пацієнта, але й для його родини. The average caregiver for a patient with ALS spends 11 to 14 hours a day providing care. В середньому доглядач пацієнта з цим діагнозом проводить, допомагаючи цьому пацієнту від 11 до 14 годин на добу. So we very much treat the caregivers as well and try to help them along the way. Тож ми фактично допомагаємо і цим доглядачам, і допомагаємо їм чим можемо. And remember, the patient and family are pivotal key members in the IPC team. І пам'ятайте про те, що пацієнт та його родина – це ключові члени нашої міжпрофесійної команди. Because without family support, we really couldn't do our job for any of our clients. Тому що без підтримки сім'ї ми нічого не зможемо зробити для наших пацієнтів. So what are the overall implications for IPC? Тож, що це означає, в принципі, значення для міжпрофесійної допомоги? So people are living longer, Люди живуть довше, but as a result, there's more comorbidities. але як результат виникає більше супутніх захворювань, And so there's more healthcare needs. більше потреба в медичній допомозі. And we can't silo ourselves to try to treat all of their needs as one profession. І ми не можемо в рамках однієї професії, однієї спеціалізації допомогти пацієнтам з усіма цими потребами. We have to collectively come together as healthcare professionals and be a team to better treat them. Нам потрібно об'єднуватися як спеціалістам-медикам і командно вирішувати ці проблеми пацієнта. And there is strong evidence that IPC is safer care. І є серйозні свідчення того, що міжпрофесійна допомога, вона, в принципі, безпечніша. It's higher quality care. Якість її вища. And it's more accessible. І вона більш доступна. And honestly, I know sometimes the bottom line is money, right? Ну, ми знаємо, що дуже часто головний чинник – це гроші. And the research strongly supports providing care with an IPC team. І дослідження говорять на користь того, щоб надавати допомогу в рамках команди IPC. Reduces per capita cost. Тому що це знижує витрати на душу населення. Because often you're doing preventative care Тому що часто ми виконуємо профілактику, versus tertiary care а не надаємо допомогу на терапійній ланці. that is cheaper overall. І це в результаті виходить дешевше.
But ultimately, in the end, what I want us all to remember is that patient and families are the key members of the healthcare team who we work with. Але я ще раз хочу підкреслити, що пацієнти, його родина – це ключові члени нашої міжпрофесійної команди, з якими ми працюємо. So you can read from these suggestions that have come from the evidence that's cited on this slide. Ну, ви можете тут прочитати ці способи, які ми отримали з досліджень, проведених тут. But these suggestions would be the same for us from our experience. Але ці рекомендації ми б і самі вам дали, не тільки ці дослідники. And I would highlight the last point І я б хотіла підкреслити останній пункт. of listen and then communicate. Слухай, а тоді спілкуйся. So I just want to ask a question again. We're going to go back to those questions that I asked before. We had a couple of people who said that they could see IPC as a possibility where they work. Do we have a few more? Who can see that it could be possible? Maybe not everybody on that team that we mentioned, but can you see that IPC care is a possibility where you work? Can you raise your hand if you can? Ну, і я хочу повернутися до того запитання, яке я ставила, там у нас було пару людей, які сказали, що бачать можливість впровадження професійної допомоги там, де вони зараз працюють. Можливо, в першій презентації хто тепер бачить можливість, ну, не повну, можливо, але частково впровадження міжпрофесійної допомоги в себе, там, де ви працюєте. Good, good. So where it starts is with education. І це все починається з освіти. And I think at this historic time in occupational therapy education and in your country of Ukraine, І я думаю, що це історичний час, коли починається освіта в сфері ерготерапії в Україні. we really want to encourage that IPC Ми хочемо закликати до того, щоб міжпрофесійна допомога is included in occupational therapy education, включалася в курс освіти спеціалістів психотерапії. in the classroom activities, Як класне заняття and the clinical work. і як клінічна робота. When students have experienced IPC and are familiar, Коли студенти вже вивчили, що таке міжпрофесійна допомога, коли вони знають, що це таке, they may be the ones to initiate it вони самі будуть її ініціювати, once they graduate. коли закінчать свій навчальний заклад. So we have references. Отож, у нас є посилання на літературу тут, Oh, I'm sorry. Let me go back. Sorry. можна назад. And I have another one of references. І ще одна сторінка. And actually, our contact information is at the end. If anybody wants a copy of this presentation, please feel free to email us, and we will gladly give it to you. And I don't mind sharing articles with you as well. So just email us, and we will try to help. І в кінці, там, на останньому слайді наведена наша контактна інформація. Якщо ви хотіли б отримати копію цієї презентації, будь ласка, напишіть нам, я пришлю вам, я можу поділитися нашими статтями, абсолютно не проблема, просто напишіть. Please. If you have a question, even a year or 2 years from now, email us. If you want to try to start a team, email us. We are here to try to help. І якщо навіть у вас виникне якесь запитання не зараз, а через рік чи два, напишіть нам, якщо ви хочете в себе запровадити таку команду, напишіть нам теж, ми тут для того, щоб вам допомогти. And we are both faculty members, Ми обидва є членами факультету, and we practice. ми практикуємо. So we're able to and would be so glad to answer any emails, answer any questions. І ми будемо раді відповісти на будь-які ваші запитання, будь-які ваші листи.
And we just want to thank you so much for this opportunity to share this piece of your journey. And we wish you all the success. It's been quite an honor to be here.